Este momento de Ayuda divina, y antes de seguir, digame preguntart algo que pude sacudir por dentro, sabias que el cuerpo humano puede empezar a sanar mejor cuando la mente recupera esperanza y dirección. No es solo fe, también es ciencia. Estudios muestran que la expectativa positiva y la calma interior activan procesos reales de recuperación. Entonces dime, y si hoy no fuera un día cualquiera sino el punto exacto donde todo empieza a alinearse a tu favor. Bienvenido a Harrigan Paz, un espacio donde animos bienestar, claridad mental y principios que fortalecen la vida desde adentro hacia afuera. Hoy vamos a hablar de algo profundo, práctico y transformador. Este es tu momento de ayuda divina, no mañana, no cuando todo es perfecto. Hoy vamos a recorrer 8 claves que te ayudarán a entender por qué es momento importa y cómo puedes activarlo en tu vida diaria, con acciones simples y conscientes que impactan tu salud, tu mente y tu propósito. Reconocer que necesitas ayuda no es un acto de dero, sino un momento de claridad profunda. Muchas personas pasan años cargando presión emocional y física por creen que pedir ayuda significa fallar, cuando en realidad es el primer paso hacia la restauración. El cuerpo y la mente están diseñados para responder al alivio. Cuando una persona acepta que no puede hacerlo todo sola, el sistema nervioso comienza a relajarse, la respiración se vuelve más profunda y el pensamiento deja de estar en modo de supervivencia constante. Desde ahí, el cuerpo puede empezar a repararse, la tensión baja, el sueño mejora y la mente recupera enfoque. Este reconocimiento no es debilidad, es honestidad, y la honestidad siempre abre puertas. La ayuda divina muchas veces comienza cuando dejas de esconder el cansancio y permites que la verdad salga a la luz. No se trata solo de decir necesito ayuda en voz alta, sino de admitirlo internamente sin culpa ni vergüenza. Cuando eso ocurre, algo cambia por dentro. El corazón se vuelve más receptivo, la mente deja de luchar contra sí misma y aperse espacio para nuevas soluciones. Incluso desde una perspectiva educativa y científica, aceptar límites reduce el estrés crónico, mejora la regulación emocional y fortalece la capacidad de tomar decisiones más saludables. Cada vez que una persona reconoce su necesidad, se coloca en una posición correcta para recibir dirección, descanso y renovación. Es momento no llega cuando todo colapsa, sino cuando decides escuchar antes de romper. Cambiar el enfoque es la segunda clave que sostiene este momento de ayuda divina. Muchas personas esperan que las circunstancias cambien para sentirse mejor, pero la transformación real comienza cuando la mirada interna se ajusta. El cerebro responde lo que más atención recibe. Si la mente se enfoca constantemente en el problema, el cuerpo reacciona con tensión, ansiedad y desgaste. Pero cuando el enfoque se mueve hacia la posibilidad, hacia lo que se puede hacer hoy, la fisiología cambia. La respiración se regula, los pensamientos se ordenan y la energía empieza a regresar. No es negación de la realidad, es elección consciente de donde colocar la atención. Hay personas que viven la misma situación difícil durante meses, pero la diferencia entre agotarse o fortalecerse está en el enfoque diario. Cuando decides mirar el proceso como una etapa y no como una condena, el corazón se alegra. La ayuda divina muchas veces no elimina el desafío de inmediato, pero sí cambia la forma en que lo atraviesas. Es cambio de enfoque activa esperanza, y la esperanza tiene un impacto real en la salud emocional y física.
Estudios demuestran que una mentalidad orientada a soluciones mejora la resiliencia y reduce los efectos del estrés prolongado. En la práctica diaria, esto significa entrenar la mente para hacer una pregunta diferente. En lugar de por qué me pasa esto, empezar a preguntar qué puedo aprender hoy, o cuál es el siguiente paso posible. Es pequeño giro mental abre caminos que antes no se veían. El enfoque correcto no ignora el dolor, pero tampoco se queda atrapado en él. Lo observa, lo entiende y luego avanza. Ahí es donde la ayuda se manifiesta con claridad. Ambos puntos están profundamente conectados. Cuando reconoces que necesitas ayuda, dejas de exigir a tu mente respuestas imposibles. Cuando cambias el enfoque, permites que esas respuestas lleguen de formas nuevas. Este proceso no ocurre de manera instantánea, pero sí progresiva. Cada día que eliges aceptar tu humanidad, y redirigir tu atención, estas fortalecen do tu interior. El cuerpo responde con más calma, la mente con más claridad y el espíritu con más confianza. Este es el tipo de ayuda que transforma desde adentro hacia afuera. No depende de señales externas espectaculares, sino de decisiones internas consistentes. Acepta que no tienes todas las respuestas y decidir enfocar tu energía en lo que, si está en tus manos, crea un terreno fértil para el crecimiento. Ahí es donde la ayuda divina encuentra espacio para actuar, no como algo lejano o abstracto, sino como una fuerza que acompaña cada paso consciente que das hacia el equilibrio y la restauración. Cuando se habla del momento de ayuda divina, muchas personas esperan algo externo, inmediato y espectacular, pero una de las verdades más profundas es que esa ayuda muchas veces comienza como una instrucción interna. Es una dirección suave, una claridad repentina o incluso una incomodidad persistente que no se puede ignorar. El cuerpo y la mente están diseñados para comunicarse, y cuando una persona vive acelerada, bajo presión constante o desconectada de sí misma, esas señales se vuelven más fuertes. Cansancio que no se quita con dormir, tensión en el pecho, pensamientos repetitivos o una sensación de vacío no aparecen por casualidad. Son alertas que buscan proteger antes de que el desgaste se mayor. Comprender esto cambia por completo la forma de vivir, porque deja de verse el malestar como un enemigo y se empieza a entender como una guía. Muchas veces la ayuda llega como una posa obligatoria. Hay personas que continúan exigiendo aun cuando el cuerpo pide descanso, y eso termina afectando la salud, el ánimo y la claridad mental. Cuando alguien aprende a escuchar a tiempo, evita crisis mayores. Un simple ajuste en la rutina, como dormir mejor, reducir compromisos innecesarios o aprender a decir no, puede marcar una diferencia enorme. La enseñanza central aquí es que la ayuda divina no siempre empuja hacia afuera, muchas veces lama hacia adentro. Escuchar lo que ocurre internamente permite tomar decisiones más sabias y alineadas con el bienestar real. Quien aprende a reconocer estas señales empieza a vivir con mayor equilibrio y menos desgaste emocional. También es importante entender que esta instrucción interna no genera miedo, genera dirección. Aunque al principio incómodo, su propósito es proteger y restaurar. Cuando una persona se detiene a escuchar, descubre que muchas respuestas ya estaban dentro. Esa intuición que invita a cambiar un hábito, a alejarse de una relación tóxica o a iniciar un proceso de sanación no aparece de la nada. Es parte de un destino que busca preservar la vida. Aplicar esta enseñanza implica desarrollar momentos de silencio, reducir el ruido externo y permitir que la mente se calme.
En ese espacio, la claridad apers y el cuerpo responde con alivio. Conectar con esta guía interna también fortalece la confianza. Cuando alguien aprende a escuchar y obedecer esas señales, deja de vivir reaccionando y comienza a vivir con intención, esto impacta directamente en la salud porque reduce el estrés, mejora el descanso y estabiliza las emociones. La ayuda divina, entendida de esta forma, se convierte en una relación constante, no en un evento aislado. Es una comunicación diaria que, cuando se honra, produce resultados visibles y sostenibles en la vida. Luego profundamente esto apes otro principio esencial que sostiene es momento de ayuda, la gratitud. La gratitud no es negar los problemas ni fingir que todo está bien, es entren a la mente para reconocer lo que se funciona aún en medio de la dificultad. Desde el punto de vista emocional y físico, la gratitud cambia la química del cuerpo. Reduce la tensión, regula el ritmo cardíaco y crea un estado interno más receptivo. Cuando una persona vive enfocada solo en lo que falta, el cuerpo permanece en alerta constante. En cambio, cuando aprende a agradecer, el sistema nervioso se relaja y se abre espacio para la restauración. La gratitud actúa como un puente entre la mente y el bienestar. Al agradecer, se interrumpe el ciclo de cuella que agota emocionalmente. No se trata de grandes cosas, sino de reconocer pequeños avances, una conversación, un descanso, una oportunidad. Este hábito transforma la percepción diaria y fortalece la resiliencia. Personas que practican gratitud de forma constante desarrollan mayor estabilidad emocional y una actitud más proactiva frente a los desafíos. Esto no solo mejora el estado de ánimo, también influye en la forma en que el cuerpo enfrenta el estrés. Otro aspecto clave es que la gratitud prepara el corazón y la mente para recibir ayuda. Cuando alguien vive cerrado por la frustración, incluso las soluciones pasan desapercibidas. En cambio, una actitud agradecida agudiza la percepción y permite reconocer oportunidades que antes no se veían. La gratitud no cambia la realidad de inmediato, pero cambia la forma en que se camina dentro de ella. Y esa diferencia es crucial para la salud integral. Un corazón agradecido descansa mejor, piensa con más claridad y responde con menos impulsividad. Incorporar la gratitud como práctica diaria no requiere tiempo extra ni conditions ideales. Basta con detenerse unos minutos y reconocer conscientemente aquello que sostiene la vida en ese momento. Este ejercicio constante reeduca la mente y fortalece el equilibrio emocional. Con el tiempo, la persona descubre que su nivel de ansiedad disminuye y su capacidad de disfrutar aumenta. Así, la gratitud deja de ser un acto ocasional y se convierte en una herramienta poderosa de sanación interna. Cuando se unen estas dos verdades, escuchar la instrucción interna y vivir desde la gratitud, el momento de ayuda divina se vuelve continuo y real. No depende de circunstancias externas, sino de una disposición interna que transforma la manera de vivir, cuidar el cuerpo y proteger la mente. Estas claves enseñan que la ayuda no siempre llega cambiando lo que pasa afuera. Muchas veces llega transformando la forma en que respondemos por dentro, y ahí comienza una vida más saludable, consciente y en paz. La ayuda divina no se manifiesta como una fuerza pasiva que sustituye la responsabilidad personal, sino como un impulso interior que despierta la capacidad de actuar con claridad y propósito. Cuando una persona entiende esto, deja de esperar señales externas espectaculares y comienza a reconocer que cada decisión consciente es parte del proceso de ayuda. En la vida diaria, muchas personas se sienten estancadas no porque les falta apoyo,
sino pork estan paralizados esperando que todo cambi primero. Sin embargo, el cuerpo y la mente responden cuando se do un paso, aunque si pequeño. La quien conscient envía un mensaje interno de compromiso, y es mensaje reduce la ansiedad, activa la motivación, y abre nuevas posibilidades. Movers con intención, aunque si lentamente, rompe el ciclo de frustración, y crea una sensación real de avance. La ciencia del comportamiento muestra que cuando una persona actúa, incluso antes de sentirse completamente lista, el cerebro libera sustancias asociadas con la confianza y la energía. Esto explica por qué una caminata corta puede cambiar el estado de ánimo o por qué ordenar un espacio puede traer una sensación inmediata de control. La ayuda se vuelve tangible cuando la persona decide colaborar con ella. No se trata de hacerlo todo en un día, sino de entender que cada quien alineada es una respuesta directa a el llamado interno que empuja hacia adelante. La clave está en no subestimar lo pequeño. Un cambio mínimo sostenido tiene más poder que una decisión grande abandonada al poco tiempo. Al mismo tiempo, la ayuda divina no opera en el vacío. El entorno juega un papel crucial en cómo se recibe y se sostiene el proceso. El cuerpo humano está diseñado para responder a estímulos externos de manera constante. Ruido, desorden, exceso de información y conversaciones cargadas de negatividad mantienen al sistema nervioso en alerta permanente. En ese estado es difícil percibir claridad o dirección. Muchas personas sienten que no escuchan ninguna guía cuando en realidad están saturadas de estímulos que no les permiten escuchar. Ajustar el entorno no es un lujo, es una necesidad para la salud física y mental. Cuando una persona decide cuidar su entorno, crea espacio para la calma y la reflexión. Un ambiente más ordenado reduce la carga cognitiva, lo que significa que el cerebro gasta menos energía en procesar caos y más en encontrar solución. La luz natural, el silencio consciente, los momentos sin pantalla y las palabras que edifican tienen un impacto directo en la regulación emocional. La ayuda se vuelve más clara cuando el entorno deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado. Cambiar el ambiente es una forma práctica de decir al cuerpo que es seguro bajar la guardia y entrar en un estado de restauración. Las relaciones también forman parte esencial del entorno. La energía emocional de las personas que rodean influye profundamente en la percepción de la realidad. Conversaciones constantes de queja, miedo o derrota refusan patrones de estrés que afectan la salud. En cambio, palabras de aliento, escucha genuina y apoyo sincero fortalecen la resiliencia. Elegir con cuidado que voces se escuchan es una forma directa de aprovechar el bienestar interior. La ayuda divina muchas veces llega a través de una palabra oportuna, pero solo puede ser recibida si hay apertura y silencio suficiente para reconocerla. Cuando la quien consciente y el entorno adecuado se alinean, el proceso de transformación se vuelve sostenible. No hay prisa, pero sí dirección. La persona deja de vivir reaccionando y comienza a responder con intención. El cuerpo agrega esta coherencia con mayor descanso, mayor energía y menor tensión. La mente se ordena porque ya no está atrapada entre la espera y la frustración. En este punto, la ayuda deja de sentirse lejana y se convierte en una experiencia diaria, presente en cada decisión, en cada ajuste y en cada paso dado con propósito. Keynote 7 centers on the understanding that faith and science are not opposing forces but complementary dimensions of human well-being. When a person believes that improvement is possible, the brain shifts into a state of openness and motivation that directly affects physical health. Research in psychology and neuroscience shows that hopeful expectation improves adherence to healthy habits, stabilizes emotional responses,
and strengthens resilience under pressure. This is not abstract theory, but something lived daily. A person who believes their body can recover is more likely to hydrate properly, rest intentionally, follow treatment plans, and remain consistent even when results are slow. Faith here is not blind optimism, but a deep inner conviction that life has meaning and direction. That conviction calms the nervous system, lowers stress responses, and improves decision-making. When purpose is present, discipline becomes easier and sacrifice feels meaningful rather than forced. The main point is simple and powerful. When belief and evidence work together, the body responds with greater balance and endurance. The practical takeaway is to clearly define why health matters to you beyond appearance or obligation. When your reason is clear, your actions naturally follow with strength and consistency. This same keynote also highlights that the mind cannot separate belief from biology. Thoughts influence hormones, emotions influence immunity, and long-term attitudes shape behavior patterns. People who live with a sense of meaning show lower levels of chronic stress markers and greater emotional regulation. This does not mean ignoring medical guidance or replacing treatment with belief alone. It means allowing inner conviction to reinforce healthy choices. When a person trusts that their effort has purpose, they persist longer, recover faster, and respond better to setbacks. The message invites the listener to stop choosing between faith or science and instead allow both to serve the same goal, whole health. The takeaway remains grounded and actionable. Identify one belief that strengthens your commitment to health and repeat it daily until it becomes part of how you think and live. Keynote 8 brings everything into practical focus by emphasizing consistency over emotion. Motivation is powerful but temporary. The body does not change because of one inspired moment, but because of repeated actions that signal safety, structure, and care. Biology responds best to rhythm. Regular sleep stabilizes hormones. Consistent movement improves circulation and mood. Repeated calm thoughts retrain the nervous system. Many people feel energized after a powerful message, but return to old habits within days. This keynote reminds us that real transformation happens when inspiration is followed by gentle discipline, not punishment, not extremes, just steady commitment. The body responds with trust when routines are predictable and supportive. This is why small daily habits outperform dramatic short-lived efforts. The main point is that healing and growth are processes, not events. There is also a deeper emotional truth here. Consistency builds self-trust. Every time you keep a promise to yourself, even a small one, your confidence grows. That confidence reduces anxiety and internal conflict, both of which drain energy and weaken the body over time. People who practice consistent routines report feeling safer within themselves. Their nervous system remains calmer because it knows what to expect. This calm state supports digestion, sleep quality, immune response, and mental clarity. The practical takeaway is to choose one simple routine that you can realistically maintain for the next 7 days. Not forever, just 1 week. This might be a fixed bedtime, a short walk, a moment of silence in the morning, or drinking water upon waking. The goal is not perfection, but repetition. Together, these keynotes reinforce a single message flowing through the entire theme. Help becomes real when belief aligns with action and action is sustained with consistency. Faith gives direction, science gives understanding, discipline gives results. When these elements work together, health becomes something you build daily rather than something you chase during crisis. The listener is invited to stop waiting for the perfect moment and instead honor the power of small faithful steps repeated over time. This approach removes pressure, reduces fear, and restores control. The body listens, the mind adapts, and life begins to move forward with stability and purpose.